Hello everyone, welcome back once again to Excel class. I hope you are learning something new in each and every classes. In yesterday's class, in chapter 25, we have already learned about VLOOKUP function with exact match. And in today's lecture, we are going to extend the VLOOKUP function formula with another match, that is approximately match. So how it differs, how it works, what is the difference between exact match and approximate match, we will be learning that one, and how we can apply in real scenario that we will see. So let's get into the worksheet. sida akhoi table lama leireko. Table sida school gi fees collection tawbagi table ni da leirisi magi chart hai tare. Karigumba student duna fees pibagi late si 0 dagi 30 havenina 0 dagi 29 days hai tare ko. 0 to 29 phabu manungda late oi taragadi late fee si kyano 1%. 30 dagina 59 phoba days 30 to 59 days. If he is late, then he will be fined 2%, and if he is late for 60 to 89 days, then he will be fined 3%, and so on. All right, the late fee hai ekoi puthokodo se late charge ni. So what is the basic difference between late fee and late charge? Late fee is a percentage among the fine ki percent 1% 2% PDC sina late fee hoy dewe. Late charge hai sina karino that person will be multiplied to the balance. So suppose handak thagi lupa changa fees thige do sima 30 days po fees thirak ta taragadi leiriba lupa changa do 2% multiply tawrani aduga tarak pa poto paisa do aduna late charge hoy dewe ne. So ekoi VLOOKUP function da sinaraga approximate match adugi criteria do sizinaraga magi late fine si puthokodoine late charge ko. So let's see how it works. So formula is equal to VLOOKUP, then kari value na kono lookup to bodo isa number of days late se late days 89 days ni ma late oi se sige 89 days late oi bisi ekoina lookup to do ne table dage. So we have to select this lookup value is 89. All right, comma, and we have to see the table area. Karamba table dagi ni yeng disa sigi table sidagi ho sigi table se koina select to batare kai dagi sidagi na siho. So we have to select the whole table, okay, and then comma karigumba 89 se koina lookup to table sidagi 89 se phangba taragadi kari result no koina pamise karamba column dagi no result pamise late fee hari basige column sidai ne. अखोइने खलिबा रेंज सिगी कॉलम क्या सुबदनो यावरसे कॉलम अमा लेरे कॉलम अनि सुब कॉलम द लेबिनिना कॉलम 2 हैन खल्लने को. Next here approximate match exact match अखोइने इज द पामिसे approximate ने पामिसे करिगी number of days exact 30 ओइ बी आई 30 ओइ द बी आई से सपोज द 89 ने 89 हारी पोसे आइगी days late की सिद लीरिबा क्राइटेरिया से सिद याव दि को the hours 19 never 16 ni 30 ni the see days se koi na range the never mana differentiate tawri se ko 0 to 29 sina han bagi sina define tawri se 0 to 29 happen. Then 30 hek yogi bidagi 2% la ka doine 2% log du se kai phono 30 to 59 adagi amuka 3% log du se kai dino 60 to 89 days ne ado koi na piri se 89 ne 19 native. तो 89 हारी से सिगी लिस्ट दी याव दे बदुन exact match ओइ बिया रो approximate match ओरने. तो approximate match ओइ बकांदा माना सर्च तो उदोरी से closest value दु सर्च तो बनेबा lower side not on upper side range दने बा पीरी से को 0 to हार बगी से 0 to 39 30 हैबन इस ले 30 नि 0 to 29 ओइ दिने बा अदो 29 की है closest ओइ बाहर कदी वाइ नकना बाहर कदी 30 ने but 30 is above the 29 above the table ko ni thi do se 29 ne ai di makha do ne ba thi do se adu minus 89 hairi sina thi do se 90 nakna ba sina te 90 si above ne ba mai makha da lai ba di 60 yo era ne ba ko ma approximate match na thi ge do se
So we will select the approximate match, okay, and then bracket close. So it is giving 303 have the 3% have any. Let's convert this into percentage. So it is 3%. 3% later go sida ado hojik late charge ne going put hogo dorisi late charge is karino when hojik put hogo dorisi late charge ne late charge is karino asa ha balance into late fine balance the kaida later sigisi balance the go 500 equal to into multiplied by 3% oidoine magi left fee se adra adudi ekhoina combine to be excel da multiple formula combine to rogi ebi ai see already ekhoina late fine magi puthoe late fine hoji khangabani na late fine into balance puri ragi yengane ba ado puri na bai damakta ekoi hanagi leiriba formula sida mu click to biro formula bar da simply multiply with this one C20 the name magi balance lai rejo hit enter. This is number 15 rupees. Okay, so 15 say how's 89 say 90 the CS story yang siko 90 then automatically it becomes 25 because late fee is 25% 5%. How's it amok yang say 29 days late oi bakanda 5 rupees live maram the 1% never low risk 1% of 500 is 5 rupees. Then let's see 59 10 rupees. So 59 have a 30 to 59 manung the level is 45 yang say sisu same 10 around the 45 have 30 to 59 bumi mark the even number ni aduna magi late fee sa 22%. So approximate match na karam kanda se nagani exact match na karam kanda se nagani have se haningarangi kogi exact match ki kari dune class dune sine punni yengo duga magi tongan ba leiriba criteria scenario do do koina exact match sine ga do ni sidana mi maming find to boda maming hafet mana bain thi yaroi exact maming oi ga do ne ba Mr. Rahul Mr. Nasir ai busi Nasir du moi do ni Nasir na tabato bamga mana ba ma high bi yaroi ko aduna adum bada exact match la kan heba sigi criteria side koina approximate match sinabiya ne ba. So let's see another example here. Ida koi company ma le re company du gi sales person khara lai mo the target pi thagi ko 2000 rupees yolapa matamda nangi commission sa 2% fangane na or 2000 and above 2000 to 4999 yon matamda 2% 5000 to 7999 yon bada 4% adagi 8000 to 9999 yon ba matamda 5% and 10000 and above yon matamda 7% commission pin. So we have to find out first what commission he is getting. Ko magi sales kya no 9587 ne magi 9587 ki sale to matamda magi commission gi rate to me kon han putho ne basita equal to VLOOKUP value se koi sales amount si oi dini ko sales amount select ore table di kari warani sigi table se prop data or table si warani. Then what is the column index se percentage put hoga do ni column 1 column 2 the layer ni ko. Then approximate match happen true the ko bracket close hit enter. So he is getting 5% karigi mani yol is 9587 have is 8000 to 9999 gi marak the labor sales amount ne ko ado 5000 phang 5% p ne kari gumba sina 10000 hege or ma ba 7% the chakra ne ba say suppose sina 4999 oire ne 2% la ne maram di 2000 to 4999 gi ne si marak the labor ne 5000 hege yo hibaga the 4% sakhi do ne si commission ne koina phanga magi rate phanga bani na commission kya phanga dage lupa kya commission phang do si percentage ni ko commission rate ni how much he is going to get as a commission. So simple sida koina to kriba do mena here we have to multiply sai si formula sida punna do tawra su yai ko si formula sida mamangi de koi punna sida multiply to singre asi tongan ba sale ama da multiply to su ya ba tongan ba sale ama da koina multiply to bi ya ba kamaina is equal to this into this. That's it 99.98 phangane
si dollar hapise koi rupee da change to bi ke su kai de ko magi accounting gi karisa sida koi na rupee khan bi asumana dollar hapise pida kan ngani hanu mangi da tong ni formatting da. All right, this is how we work with the approximate match in VLOOKUP function. Now atopa mana HLOOKUP function. HLOOKUP function so cover to horasi ngasi gi lecture sida HLOOKUP function ga VLOOKUP function ga kaim khena de only khena risi karino amana horizontally lookup toba VLOOKUP haragana adagi HLOOKUP haragana VLOOKUP haragana vertical oina table si makhal ani leye makhal ani amana horizontal table haiba vertical table haiba vertical table ne ba koina sinarisi haibadi column amada data common data yaugani si days ngakta ne basi irisi ko column sidana fine ngata ne ba late fee ngata ne basi irisi sidana sales amount ngata ne ba irisi sidana commission ki fees ngata ne ba irisi si vertical table ko web whereas horizontal table haragadi sidalere product amas sigayo sina horizontal table ni sina vertical table ni samana data ni ko ani yaurisa sisu product 1 ki cost 20 rupees adagi product 2 ki 25 product 3 ki 15 samana 20 25 15 samana ko 15 15 16 16 normally sumaina ine ba do sumaina iramba taragadi adu so koin HLOOKUP function sinaraga hairiba chamana calculation do koin tawbi hai. So let's see here the vertical function koi vertical lookup hana tawsi ko sida vertical lookup answer to chamana bri yeng se VLOOKUP kari value product 3 ki value puthok doi ba ko then table di kare le re sida le re then what is the column index is 1 2 column 2 sida de koi exact la true ra approximate la sida ko exact yeng ni maram di product 3 is exactly in this data the yauri ba ko aduna false koi laurani exact match then it becomes 15 yeah ko product 3 15 rupees product 3 15 rupees. All right, let's see in horizontal lookup what is the formula is same as VLOOKUP except H. So here is equal to H lookup value kari warani product 3 sidale re select biro comma lookup table ere si VLOOKUP tana akoina sumaina select obune ba ani sigi hojik row oina select or aneba ko row mayam sumaina pulap select or aneba then column index har row is then row index har aneba VLOOKUP tana column index hai sidana row index hai neba row si product si han bar odane ba leiri ko adagi price na second row odane ba leiri chap manna sidu row numbers then exact match or approximate match exact match karigi ide yauriba product 3 hari sai koi gi data da yauba potne ba ko exact match sinagani then let's see so 15 so 15 wara so 15 wara so either way VLOOKUP se nabi ai product HLOOKUP se nabi ai to botabu magi table leiriba format to do koni yang tare horizontal wara kana HLOOKUP se nabiro vertical table wara kana VLOOKUP se nabiro ko to aduga atopa mana ki HLOOKUP se ko ki table ya masing se loino makse vertical the maximum vertical nga to ogani horizontal the table semna dabani aduna magi sinabam HLOOKUP ki so yam rare oyo ko to bai koi khang da yade aduga limitation am lai VLOOKUP ki akoina column ani khatane nahandagi akoina ngarangdagi akoina toriba koi VLOOKUP ki function sida piriba data se column ani yaw nga tane ba pirisi ko the column ahum yaw yai mari yaw mem yaw bi yai aduga VLOOKUP da akoina sinabada kitang limitation lai risi karino hai kanda aigi lookup to gudari values hai left lai via deva right lai via deva left lai ga dogni suppose sigi table sida haironi aina product 1 si thamama ba sigi column sida thamaba sigi price sina hanba column da thamaba product sina sigi column thamaga aigi lookup to yaro lookup to gudari ba aigi sigi product sa hanba column da lai ga dogni aina select to gudari ba table dugi hanba column da lookup value legeneba aduga magi halakadoba return lakadoba ngon the result pirakadoriba magi column do adudi 1 da lersu 2 da lersu 3 da lersu tabu lookup value should always be in the first column itself. That is the limitation, biggest limitation of VLOOKUP.
so VLOOKUP की overtake तौना नबा लई अतोप XLOOKUP लई रिको XLOOKUप तो कितंग कोई Excel 360 नत्रगदी 65 नत्रगदी यादबनी online दा तौबदी याई Google Sheet दा तौबदी याई we will learn about XLOOKUP also later so hojiki oina VLOOKUP ni aduna karigumba ina VLOOKUP sinaraga posi puthoke and hai taragadi aigi table sida aina lookup tawudariba value se data se ahamba column de lehlo manage to butare cut paste to rakanda ko manage arrange to butare du ahamba column de lehlo aduga aina find out tawudariba aduga aina find out tawudariba data to adu di any column amada leibe table du any column 1 the 2 the 3 the 4 the leibe kasu kaide so please watch the video again and again practice the view isagi data khara dummy data khara sinaraga practice the view han han sinaraga da gyan tarakani ngasi khangraga su amuk tok thokragadi amata kawbusu yawbani duna please do it the practice again and again that's it for this lecture and mathangi lecture da koi amu unarasi please do come and please subscribe to my channel if you are watching for the first time and please do like and share also to your friends. Thank you. Bye-bye.